I will highlight that the situation, as we all know, has been evolving extremely rapidly. We've taken measures over the past number of days to keep Canadians safe, and we're taking more measures, significant measures today. I can understand people's frustration, and that's why we're ensuring that there is more that will be done every step of the way to keep Canadians safe. Juste pour être clair, donc vous n'admettez aucune erreur? Écoutez, il y a toujours des choses qu'on doit faire et on va continuer d'en faire plus à tous les jours. Sur la question des États-Unis, pourquoi ne pas inclure les États-Unis? Puis qu'est-ce qui entre dans l'équation? Nous coordonnons extrêmement attentivement avec les États-Unis. J'ai parlé plusieurs fois au cours des derniers jours avec le président Trump. Nous allons reconnaître l'intégration de nos deux pays à tellement d'égards que ça exige un niveau de coordination particulier pour les prochaines étapes et on est en train de le faire. Hey, Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, you've been telling us for several weeks now that a travel ban was not required, that it wasn't helpful. What changed your mind overnight, and do you regret not acting sooner to take this step that's taken by other jurisdictions, other countries? This situation, as everyone knows, has been evolving extremely rapidly, and the recommendations of public health and public safety have been evolving as well. At every step, we've taken the best advice of our public health officials, and now is the time to take this particular step. It is a significant step. It is a step that we take in exceptional circumstances, but it is the right step to be taking today. Another brutal day on the stock markets this morning. TSX is down 7% just this morning, actually almost 8%. What is your message to Canadians who are seeing their retirement savings being wiped away, and especially those who are thinking of retiring in the near future? Our focus right now is on ensuring that Canadians who are staying home from work have enough money to be able to buy groceries and pay their rent. These are measures that we will be moving forward with in the coming days to ensure that people can keep themselves and their loved ones safe and healthy. We will, of course, be moving towards supporting businesses as we already have with significant access to credit of $10 billion and other measures to ensure that in the short term we are able to continue to support each other. In the medium term and then into the long term, we will need to invest significant amounts to restore people's confidence in the economy, to restore the kind of growth that is going to ensure a better future for all Canadians, and we will do those things as we need. De TVA, pour continuer sur la même veine, je comprends qu'il y a des annonces qui s'en viennent pour ce qui est de l'aide aux familles spécifiquement, mais pouvez-vous dire aux Canadiens, aux familles qui ont besoin d'aide, à quel moment elles pourront toucher l'argent? On va rendre de l'argent accessible pour nos familles les plus vulnérables dans les jours à venir. On comprend qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement inquiets pour la capacité de nourrir leur famille, de payer leur loyer, des préoccupations extrêmement concrètes, particulièrement pour des gens qui n'ont pas l'assurance emploi, qui sont dans des emplois vulnérables ou à temps partiel. C'est pour ça qu'on va avoir des annonces à faire dans les jours à venir qui vont démontrer que ces gens vont avoir de l'argent nécessaire pour passer à travers des semaines à venir. Est-ce que les gens pourront avoir l'argent? On va annoncer dans les prochains jours ces mesures-là. Public health officials say many of the new cases can be traced to the U.S. Why are U.S. citizens exempt from entry restrictions to Canada? We have been collaborating very closely with the United States, coordinating various measures that we've taken together. The level of integration of our two countries is quite particular, which is why we need to do some more work in order to ensure that we're doing what we need to do in the right way. But our first preoccupation is and always will be the continued safety of Canadians, and we will take the measures necessary to keep Canadians safe. But then why are U.S. citizens being allowed into Canada? What does this mean for the U.S. border? Is it going to be closed at all? At this point, we are closing our borders to all non-Canadian or non-permanent residents of Canada. We are
recognizing that for the moment that measure does not apply to U.S. citizens, but we will have more work to do in the coming days to ensure that we're doing everything we need to do to keep Canadians safe and to ensure the flow of goods and necessary equipment to Canadians. Balance de la presse. Donc, vous gardez la possibilité de fermer la frontière canado-américaine. Quel sera l'élément déclencheur pour fermer cette frontière avec les États-Unis? Comme j'ai dit, à chaque étape, nous ne fermons pas la porte à aucune mesure qui pourrait garder les Canadiens en sécurité. Nous allons faire les évaluations étape par étape sur la meilleure façon de nous garder en sécurité. On a pris une grosse étape aujourd'hui. Il va y avoir d'autres choses à annoncer dans les jours à venir sur différents niveaux. On va à chaque fois faire l'évaluation de comment mieux protéger les Canadiens, comment garder notre pays, notre économie, nos citoyens en sécurité et assurer l'intégrité et le bon fonctionnement de notre système de santé. À l'heure actuelle, l'épicentre de la pandémie est en Europe. Certains craignent que ce soit bientôt les Américains, les États-Unis. Est-ce que c'est pour ça que vous gardez la porte ouverte à fermer la frontière avec les États-Unis? Comme j'ai dit, on ne ferme pas la porte à aucune mesure. Tout est sur la table pour protéger les Canadiens, mais on va y aller étape par étape, comme on a fait depuis le début, pour prendre les mesures nécessaires au moment où ils seront nécessaires. Thank you. You've said that your decisions thus far have been dictated by science. What is the science behind leaving the U.S. border open but denying entry to other travelers? We recognize that the level of integration of our two economies and the coordination that we've had over the past while puts the U.S. in a separate category from the rest of the world. But we will continue to coordinate with the U.S. We will continue to examine next steps and measures that must be taken. Today we are announcing that we are closing our borders to all foreign nationals from everywhere around the world. We will have more announcements to make in the coming days as this situation evolves. You said also that citizens people returning to Canada must self-isolate for 14 days. Are you preparing any measures to ensure that they do that, or is this still voluntary? If we put in measures for mandatory self-isolation, as many people have looked for, there would need to be enforcement measures around that, both by public health and by public safety. We know that at this point, the expectation that people self-isolate is something that we've asked of Canadians around the country, that we are expecting people to do. We know that Canadians want to keep themselves and their families safe, and we are confident that people will do what is necessary to keep themselves, their loved ones, and their neighborhoods safe. Christopher Nardi, National Post. On Friday, Health Minister Patty Hajdu said, and I quote, "Canadians think we can stop this at the border, but what we see is a global pandemic, which means that border measures are highly ineffective and, in some cases, can create harm. We see that in countries that had the worst expressions had the tightest borders." What changed? We have seen over time various countries take very stiff border measures that proved ineffective. In Canada, we based our decisions on public health recommendations that ensured that Canada's approach worked for many, many weeks in keeping a very slow spread of the virus in Canada through contact tracing and other measures. We've now come to the point where the best advice from public health officials is that additional border measures on top of the social distancing measures that we are encouraging domestically is the right combination to move forward now. How we've seen throughout the weekend complaints that airports weren't able to keep up, they weren't advising travelers. What makes you think that suddenly closing the border and redirecting flights to four places, the bureaucracy will able to adapt and actually enforce these measures? We've already seen shifts at the airports where every single traveler gets asked if they have symptoms, gets asked to acknowledge that they've been asked to self-isolate. We will be putting forward more support in those four airports as well. I want to highlight that local jurisdictions are also stepping up to assist in those four airports. We know that there is much more that we can do, and that's what we are doing. Guillaume Saint-Pierre, Journal de Montréal. Il y a un haut fonctionnaire de l'OMS qui a dit dans les dernières heures, je vais citer,
Le problème qu'on a dans la société actuellement, c'est que tout le monde a peur de faire une erreur et des conséquences que cela pourrait avoir. Mais la plus grande erreur est de ne pas agir, d'être paralysé par la peur d'échouer. Est-ce que c'est une critique qui s'applique à votre gouvernement, à votre pays? Au contraire, à chaque étape, on a pris les mesures nécessaires recommandées par les meilleurs experts pour garder les Canadiens en sécurité. Et c'est une des raisons pour laquelle, depuis le début de cette crise du virus, on a vu des mesures qui ont fonctionné au Canada. On a une trajectoire qui a été plus basse qu'ailleurs dans les pays occidentaux. On a pris des mesures additionnelles aujourd'hui parce que c'était le temps qu'on les prenne. On a eu une rencontre du cabinet hier soir où on a discuté longuement de la science et des recommandations. Et on est confiant qu'on est en train de faire ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité aujourd'hui. Mais comme on sait, on est dans une situation qui évolue constamment et on va vous mettre à jour au fur et à mesure qu'on prend des mesures additionnelles. Vous dites que vous vous fiez aux meilleurs experts, aux experts en santé publique, mais tous ne s'entendent pas non plus nécessairement sur les mesures à prendre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où des décisions politiques doivent être prises pour assurer la population? Ultimement, les décisions sont prises pas par les scientifiques, mais par des personnes élues pour servir les Canadiens. Et ça, il y a toujours un élément de cette discussion qui doit prendre en compte les inquiétudes et les comportements des citoyens. Ça fait partie de notre responsabilité en tant que gouvernement et c'est exactement ce qu'on a fait. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.